Ja oikein hyvä. Päiväryskatsella tästä lähtee lisää Memorian pelailua, jossa viimeksi oltiin tämän Sadian saappaissa. It's oddly warm, just like everything down here. Ja en voisi olla yhtään sen iloisempi jatkaa tätä pelailua, joka jäi erittäin jännää kohtaan. No okei, ehkä niin jännää, mutta kumminkin. Lisää point and click hauskuutta kaikille. Mihin sä oikein menet? There's nothing else in these vaults, just this one room. Miten sä sinne menit? Yhtäkkiä Sadia käveli tonne. Ai niin. Siis ei voi tulla tonne kato, kun minun pitää olla sisällä. Eli mä ensimmäisenä menin tonne. Observatory, guest room, roof, main hall. Main halli vaan vissiin pääse. Mennään vaikka right windowiin. Mitä siellä on oikeassa ikkunassa? Taxis! Aha. Siellä on vissiin yhtään mitään. Mennään left windowiin. Ahaa. Niin siis... No, joo. Mennään kumminkin samaan huoneeseen. Broom. In the meantime, I learned to fly without one. Table. No time for idle recreation. Älä on noin piukkunen. Ämmä. And now, where shall I put it? Water kettle. No. Tonne. Se kuumenee siinä. Taxis! No, seksees! Mitä? Mennään uudestaan tonne left windowiin. Ei kosketa vielä tohon water kettlelle, eiku hetkinen. Tuossa on mun staffi. Ehkä mun pitää koskea siihen, heittää se tonne. Ja sitten... Pitääkö mun mennä ulos vai? Taxis! Seksees! Blöblöblö. Hemmetti se näkee minut. No. Mitä ihmettä? Broom. Voinko mä koskea tuohon staffiin? Taxis! No ei, kun se näkee siinä, niin. Semmonen karvapää. Mennään roofiin, onko se mitään? On to the roof! Jaa, tää vei tänne. Alright. Tää ei niinku hotspotteja, mut silti on hotspotteja. Curious. They're growing beautifully. They're growing beautifully. Erittäin kaunista. Moi. You are the woman from Fazar, correct? Weren't you sent to your room? Isn't that strictly my business? I'll just ask Xerxes. Xerxes! Mennään right windows sisään. Taxis! Huutakaa sen nimeä, homot. Koitetaan uudestaan tehdä sama homma, mikä mulla alun perin on mielessä. Elikkä otetaan se... Toi... Water kettle. Sitten laitetaan se tonne stoviin. Ja... Taxis! Jaa. Elikkä siinä on siis paljon aikaa ollenkaan, okei. Eli mun pitää ekana ottaa tuo water kettle, pistää tuohon stoviin se. Sitten juosta tonne äkkiä. Sitten mennään right windowiin. Hähää! Täkkeri. Mitäs muuta siinä on? Ilmeisesti ei mitään. Onko se mennyt takaisin sinne? Onpa hyvinkin. Mitäkö mä daggeriltä? Haroon's dagger is now my dagger. Or adept. Stone face. Entäs mä käytän sitä stone facea tohon? No heksi! Taxis! Okei. Mitäs muuta paikkoa täällä on? Guest room. Tuolla on joku observatory. Mikäs tää paikka on? There's a lot of spheres What here. kind of sound is that? I've never heard anything like it. What kind of... Se kertoo varmaan kaikista sfeereistä saman. I've never heard...
Jotenkin ärsyttänyt tää juttu kaikessa point and clickissä, että miksi se voi olla vain yksi pallo ja yksi hotspot? Miksi se pitää olla kaikessa, ellei sitten kaikkien kanssa pysty jotenkin interaktiivisesti keskustelemaan tai... Niin, no, en tiedä, horn. The horns can be turned. The horns can't be turned towards each other. Ahaa. The horns can't be turned towards each other. Really now? Se on se... Siis... Se on valinnut sen hornin. The horns The horns... Mut miten se kääntäminen niinku tapahtuu? The horn... No, en tiedä. Onko sitä mitään muuta? Tosta menee ulos. Siis mennessä kaikki ulos. On to the roof. Nyt ollaan toisella puolella tätä äskeistä paikkaa. They're growing beautifully. Ja tuolla on se houli, mihin hypättiin sen yhden tyypin kanssa. Oh, there you are. Cersei? Uutakaa sitä sörksistä nyt tyhmät ämmät siellä. Saatana. Hetkinen. Pystymme klikkaamaan. Joo. What kind of sound? I've never heard. Okei. No, otanpa sitten mun puhe takaisin, koska kaikkien kanssa pystyy tosiaan tässä huoneessa interaktiivisesti pelleilemään. Kysymys kuuluu, että mitäs mä laitan kaikki yhteen ja samaa? Ei käy mitään! Mutta on niin iso, että se on pakko laittaa mielenkiintoista. Katsotaan. Paljasta minun totuuden torvesi. No et paljastanut. Miten sano? Siis sitä The horns can't be turned to... The horns can't be turned towards each other. Ei vai? That's a lie. That's a filthy lie. Pystyyhän ne? What is that? It sounds like a whisper. A whisper. What kind of sound is that? I've never heard anything like it. Okei. Eli mun pitää jotenkin... The whisper is getting louder. Joo, mun pitää saada toi whisperi siis... You must find the garden. The name is in the garden, and without the name, the mask is worthless. I know, but where shall I begin? No one here knows where it is, let alone whether it even exists. It does exist, but to find it, you need the mask. I'm so close. While the most powerful men in Avestan smash heads in the Gorian desert, I'll restore the realm of my fathers, and there will be no one left to stand in my way. Is this the same garden the staff spoke of? What is Kasim planning? Elikkä noitten sfeerien idea on se, että jos siitä menee valo läpi. No siis tää näitten torvien osoittama highlightattu juttu, niin se... Ne äänet sit sen valon läpi, niin vähän niinku voimistuu. Ja ne piti laittaa tonne ylös. Munhan pitäisi Daggeri ilmeisesti kerätä ihan vaan tätä varten. Koska sehän puhuu täällä viimeisessä videossa siitä. Kumpi se näistä nyt on? Ariaglos vai Admiral, joka tän haluaa? Bless this weapon for me. A simple dagger. I'm fast and agile with it. It has done me loyal service. That's enough for me. However, the blessing will take some time. Pick it up from me later. Okei. Ainakin ton minä ihan tiesin viimeistä videosta lähtien. Ei sulle pitänyt... Hei, mikä toi on? I eavesdropped on the prince. He's looking for some garden. He wants to use it to seize power after the battle. Surely not the Garden of Oblivion. You know something about it? Well, yes. It's just a legend, but they say there's a hidden cave somewhere in the Rushtulian wall.
near the volcano Rashtul Kansharat. The cave bears the name the Garden of Oblivion, because everything that takes place there is forgotten by time itself, whatever that means. Does the legend also mention a mask? Yes, there was something about that, but I'd have to do some research to be sure. That doesn't sound like something I need to concern myself with. If Kasim's attention is really on a cave in the Rashtulian wall and not on the battle, then he's no longer my problem, so we can safely turn our attention towards our actual goal. Which is The what? Garden of Oblivion? Have you ever heard of that? No, never. But this story gets stranger from page to page. I may be mistaken, but something about this garden feels wrong. I can't say what just yet. Keep reading. Admiral Wahim turned a deaf ear to every warning, but I felt the danger emanating from this garden. The girl, on the other hand, had tasted blood. I think she imagined the garden was something that could help her achieve her ambitions. Only she didn't know precisely how. Onpas pitkä tarina Well, nyt. are you taking me with you or not? I don't know what you think, Wahim, but I like her. All right then. We set sail at dawn. Rest until then. The cots in Keishalri are far less comfortable than those here. You've come just in time, Xerxes. The girl has just joined our army, which in my eyes makes her a good bit more sensible than your entire council. All right. If you vouch for her, as long as she doesn't hurl us all into disaster, I don't care. Se liukuu. He didn't like that at all. Quite right. Well, back to the fortress for me. Here's to a glorious battle, you two. I'm going to look round the library a bit. The talk of this Garden of Oblivion has made me curious. Has made me curious. Ai, nyt me pääsetään halliin kävelemään. Olen niin pieni. Dragons. They would have immediately joined the army against the demons. They would have... Ihan hienoa patsata kyllä. Musta kulma. Mennään katsomaan, mikä musta kulmassa oikein I on. hear a whisper, like something evil lives there. What's that? In the center of the darkness, there's a pedestal. And on top of that, feels like a lamp. I'll take it. Ihan satunnaista otit vaan lampun sieltä. Häh? What? Huh? Did the darkness come from the lamp then? What? It feels like a lamp, but it's emanating darkness instead of light. No onpas siinä vastakohta. Mennään observatory. Mennään outsidein. Main hall, guest room. Siis toi on se paikka, mistä me vissiin... Pääseekö tänne nyt? Xerxes! Calm down. I'm allowed to leave my room now. Laboratory. What sort of room is this? A workshop. And what do you do here? As an ore elementalist, I study stones and crystals. And dangerous artifacts. Those too. Examinations. What are you studying now? An elemental sphere. Don't bother me, I have a good feeling right now. The work is going very smoothly. Mask. What do you know about this mask here? I don't like it. It gives me an uneasy feeling. Good feeling? You only research things that give you a good feeling? I associate warmth and light with the sphere. With the mask, I associate only cold flesh and death. Does that answer your question? Kinda. Kuinka sä tunnet tällä hetkellä? How are you feeling now? I associate warmth and light with the sphere. With the mask, I associate only cold flesh and death. Staff. Have you taken a closer look at the staff on the table? Briefly, And? it is ensouled. Longer study will show what lies within. Aha. Research mask. Examine the mask. Later. When later? Please, stop harassing me with your annoying questions. I feel good about this sphere right now. I need to make use of this inspiration.
Se pudotti jotain. Mutta mitä? Goblet. What? It belongs to the mage in the cave. I figured that out. Staff. It looks as though we're finally rid of each other. Aren't you talking to me anymore? As you wish. What happened to Rahwan was terrible. I hope you know that. Rahwan. Mitäs muuta täällä oikein on? Tablet. The stone tablet is broken. Don't remind me. I tripped and now it's ruined. Every time I think about it, I almost lose my will to live. Tässä siinä on ores. What are these rocks? Don't be arrogant. They're not mere rocks. They're ores, and very important and valuable to me. So that's why I can steal them. Whetstone. What is this then? It's a whetstone. I'm indifferent towards it. It just serves its purpose. Eikö yhtä alkaisi niinku ärsyttämään miestä, kun täällä on tämmönen satunnan muija ja kyselee kaikki, että mikä tää on, mikä tää on, mikä toi on, mikä tää on, mikä tää on, maski. Mikä toi on? Stay away. This artifact might be dangerous. What's that? You wouldn't understand even if I were willing to explain it to you. Se on pallo, joka on vähän omituisen tommonen. What are you doing there? I'm a researcher. I'm researching. How's that for an answer? Aika huono itse asiassa. You must have a lot to keep clean. Yes, and I hate it. I hate this broom. Ota se. You must have a... Ei silti. Tea. Is that your tea? Yes, it keeps me warm. Its aroma reminds me of comforting things and good times. Aha. Stone face. Sulla olisi toi staffen pystynyt herättämään Hey. henkiin. No answer. Indeed. No, mä en varmaan staffille pysty tehdä mitään sitten. Are you still... Are you still mute? Fine. We don't have... Okei, se on tuo uuden dialog. Mä vahingossa skippasin senkin, mutta näitte mitä se kumminkin sanoi. Main hall. Mitä tämmönen kyllä äsken ollut. Tuolla on guest roomi. Mikäs tuolla on kysymysmerkki? Mennään sinne. Ne houkuttaa aina kaikki eniten. What the fuck is this place? Stained glass window. Tuossa on joku ornamentti, lake, monumentti. Katsotaan sitä ornamenttia, joka on. It's only a part of the seal. Something's still missing. Tekeekö se jonkun ihmeellisen taikasillan tonne monumentille tai jotain, jos palataan siihen oikein siiliin. I feel a rhythm, like a heartbeat. It's a dragon! Stained glass window. Behind it, I can see the shape of a large statue. Monument. Hei! Au! Älä huuda, kaikuu mun korvi. Mikäs tää toinen kysymysmerkki oli täällä näin? Mä oon tuolla. Onpas siinä isojäinen statue. But how do you know that the net will hold in the end? Häh? It's ice cold. Miksi äsken tuli dialogi, joka puhuu sen staffin äänellä? It's shiny and clean. Okay. Just a moment, there's an odd indentation. I see water on the other side. Indeed you do, because that's... That won't get me... Joo, koska me ollaan nyt sen päällä, missä me äsken oltiin alhaalla. Ja tuolla lentelee kirjat, missä sattuu. Read roomi. Moi. Mä tulin tänne. Bookshelf. Why is it so cold here? The Library of Draconia is supervised by the Ice Faculty. Writing is like ice. It freezes a moment in time. In this case, for eternity. Taas joku pervo. Mitä runeja siellä What oikein? kind of runes are these? Oh, those are the symbols of the 6 elements. That's the symbol for Earth, if I'm not mistaken. Ja tuo on maa, mikä tämä on? That's probably the symbol for ore. Ore? That symbol stands for water. Water? That symbol represents ice.
Okei, vesi, jää, That's clearly the symbol for air. ilma, That rune stands for fire. fire. Ja puhutaan tällä. The ice djinn in these halls has shown me the way to an ancient text. It's one of the few in which the Garden of Oblivion is mentioned. And? It's a travelogue by a mage named Halef ben Jalif. He was a servant of one of the Mogul mages and sent out to find the garden. Which Mogul mage? The last of the Moguls, Malakar. Unfortunately, he never found the garden, and fearing punishment, he began to hide from his master's lackeys. He feared that if he were found, they would, here I quote, "First place the mask on me, and then transform me into a lifeless artifact." What sort of artifact? Who knows? Perhaps a ring or a bracelet. Or a staff? Those old Moguls really knew how to ruin someone's life. What was his name again? He was called Halef ben Jalif. I wonder if they ever caught him. Halef ben Jalif. What else do you know about Ben Jalif? Not much. He was given the mask and sent out to find the garden. That's all it says here. Garden of Oblivion. What does the log say about the garden? It says that some sort of magic word is buried in the garden. A word that will awaken the true power of Malakar's mask, and that 3 secret chambers will point the way there. The rest is just incoherent nonsense. Are you sure? Yes. The search for the garden must have gone to Jalif's head. He babbles that the place was created by an ancient entity, a servant of time, and that Satinav, the Lord of Time, separated the garden from our spheres, so that nothing that happens in the garden would have consequences for our reality. Then there's something about lies that become truth, and a hole in the Book of Time. Obviously the inventions of a half-wit. Half-wit. True powers of the mask, ei powers kun power. There's a spell buried in the garden which will waken the true power of the mask? What is its true power? It says here that the mask presents its bearer with a choice. He either decides for sweet oblivion or to undo things which once happened, as if they never came to pass. That sounds very powerful. Oh yes, it does. More than a few would murder for such power. Maybe so, Satinav. Who is Satinav? Satinav is the guardian of time. He watches over the Book of Time and makes sure that no one disturbs or changes the things written there. Has anyone ever seen him? No, he's only a legend. Servant of Time. The garden was created by a servant of time? Correct. They say this servant sleeps in the 3 chambers and waits for a mage to wake him. Does it have to be a mage? Yes. Only the presence of magic will disturb his sleep. 3 chambers. 3 chambers show the way? Yes. Their entrances are located somewhere in Draconia. Keep an eye out for this symbol. You can have the pages, if you like. Thank you. Uh-huh. Okay. However, to open the chambers, you need to have the mask with you. Until you have the mask, there's no point in searching for the chambers. Are you inciting me to steal? I'm only here to pass on knowledge. What you do with it is your business, and yours alone. Okay. That's enough for now. You know, I find it curious that you've never heard anything about this at all. I noticed your tattoo. You're a descendant of Malakar yourself, aren't you? Have you learned nothing from your forefathers? No, I'm hearing about all this for the first time. And our prince, above the observatory. He's your brother, isn't he? I just wonder what drives you. An uncanny determination glows in your eyes. Either you'll achieve the impossible, or you'll descend into the deepest madness. I won't be stopped. I only want to warn you. Please, take care of yourself.
Se oli kyllä todella tylsä dialogi tolta hahmolta, pakko myöntää. Mutta hei, ei tänne pitänyt mennä underground-leikki. Meidän pitää mennä sinne sen yhden jätkän luokse. Olisiko tää Ore-laboratorin se paikka, missä mä... Joo, okei. Noin. Onko täällä Ore-adaptilla kaikki dialogivaihtoehdot käyty jo? What? How are you feeling now? I associate warmth and light with the mask I associate... Okei, se ei tykkää tuosta maskista ollenkaan. Meidän pitää se maski saada. I know now who you are. Your name is Halef Ben Jalif. You were Malaka's servant. He sent you to find the Garden of Oblivion, but you only made it as far as Draconia. As a punishment, the mask was placed on you. Your memory was stolen, and you were made into what you are now. Yes. Uh-huh. What did the staff say? It's not written here. The air elementalist could only write down what his spirit observed, not what happened in Saj's mind. Rats! I've been waiting for this moment for so long, and now this. So you're a victim of the mask yourself. I suppose I can forgive you. Nyt meille tuli... Mitä? Mikä kyky se oli? Depetrify. Okei. Voinko mä aktivoida tämän? En. That only works with... Eikö sillä ei käynyt siis yhtään mitään? Okei. Kuinka sekaisin se menisi mulla laittaa visionin tän I'd rather not. Ei vai? I don't even know where I should start. Siis... I would rather not. Ja sit se toimii sen jälkeen. Kun se kertoo asioista, että... Mitkä sen pistää niinku... voimaa pahoin. Siis, maski on se ehdoton vaihtoehto, sen mä nyt tajuan tässä varmaan, koska se kertoi siitä ihan selvästi, että se tuntee kylmyyttä ja kuolemaa siinä. Kylmyyttä ja kuolemaa. Olisiko toi krystalli seuraava? Sitten se vihaa Broomia kanssa. Katsotaan mitä nää aiheuttaa sen päähän. Ei vissiin yhtään mitään. Mäski. Ei näissä ollut mitään. Siis vaihtoehdot, jotka... Niin, tietenkin joo. Tää ja tämä. I've developed an interest in the mask, but first I should finish with the sphere. Sekä ei ollut se, okei. Tämä. Tämä. Ja tämä. The mask no longer seems quite so repellent, but I still get bad vibrations from it. Okei. It belongs to the mage in the cave. Mage in the cave. Pystyn käyttämään kumminkin ton kykyjä nyt, se on hyvä juttu. The spell only works on living beings. Sitä petrified olla. Weren't you once able to petrify people entirely? Maybe you'll recall how you did that. Weren't you once se ei tykkää vissiin tosta Maybe you'll... The spell only works... The spell only works on living things. Okei. Mun pitää koskea tätä staffia, että pystyn käyttämään näitä kaikkia kykyjä. Jos mä depetrify vaikka The tämän. spell only works... Ai niin, living things. The niin. spell Activate, deactivate. That only That probably isn't magical enough. Ai ei vai? No, mitä helvettiä? Vois mä ottaa takaisin tälle? Later, I may still need the goblet. No, that's not it. Okei. Mitäkään tässä pitää oikein tehdä? Kumminkin tuo visionin homma toimii.
Okei, se menee tän kautta. Siis, niin joo, totta kai. Niin joo, kun siis sehän toimii esineiden kautta, tai asioiden tai esineiden kautta, joku toinen omistaa. Okei. Kortaan nyt sitä alkuperäissuunnitelmaa. Mäski, tämä, tiijuttu ja sitten ore. I've developed an interest in the mask, but first I should finish with the sphere. First I should finish with the sphere. Koska tää aiheutti sille hyvän olon, tai aiheutti jonkinlaisen fiiliksen, että tuo mäski otti kauhean fiiliksen, niin totta kai toi pitäisi olla ihan niinku looginen vaihtoehto. Näitä krystalleista ei ollut ikinä mitään puhetta, eikä mistään muusta oikein ollutkaan. Jos nyt oikein muistelisin. Siis... That only... Okei. Mikäköhän tässä oikein on homman nimi? Tässä mä otan tämän ja tämän. The mask no longer seems quite... Ei se toimi silläkään. Mitä ihmettä? Pitäis saada niitä juttuja nyt. I've developed an interest in the mask, but first I should finish with the... Niin se koko ajan puhuu tosta sfeeristä. Hemmetti, siis... Se antaa kyllä vihjeen tossa, että mitä mun pitäisi tehdä. First I should... Otas tää sfeeri. Tätä se vihas. Niin ja tähän tuli se... Olisiko se näin? How repulsive. How can something so beautiful conjure such ill feelings? Time to devote myself to something nicer. Okay, hyvä. So that's it. Is there anything new? The mask is a reservoir. It stores memories. Sure, by draining them from people. Yes, but that's trivial. What's really fascinating is that it stores everything which happens around it. It's as though it observes the world in silence and takes note of everything. If we were to succeed in reversing its effect, we would have access to an enormous archive of past times. I have a good feeling about this. Reverse mask's magic? How can the magic of the mask be reversed? That sort of thing takes time. I would attempt to weave a modification of a reverse salis into a gemstone and then attach that to the mask. If the spell inside the mask is then recited, it should have the converse effect. Instead of emptying the wearer, it would begin to transmit stored memories to him. Pahoittelu tuosta äskeisestä hiljaisuudesta, mutta mä aloin tosiaan miettiä, että mikä yhdistelmä, kun se kertoo sfeeristä, että se kiinnostaa sitä enemmän, niin se vihasi tätä Broomia ja sillä on paha omatunto tämän tablettien takia, koska ne tuhoutui, niin kävi päinsä se homma. Gemstone. Take this ruby, weave the reversal spell into it, and reverse the effect of the mask. I told you, it isn't that easy. First, I need to examine the quality of the stone. Possibly grind it again. We don't have time for that. I want to know what the mask knows. Pressure the researcher. Do as I tell you. Such an intervention is dangerous. I need everything I can get my hands on in order to survive in the gore. My life is at stake here, so do it.
You'll now become either completely stupid or entirely enlightened. Fadan faskadan esplasta kvatan, humurelor gras farel goran, hulbe mutir gerul felan, juntir kvatan feluntir sudan. Sano äsken gemstone, niin mulla Hey, tupiloitu can you hear me? I had a vision. Someone else's memory? So it worked! You sound surprised. You're very lucky that you're still able to speak. What else did you learn? Did you learn any new skills? If so, show me. Mä opin jonkun. What is that? Activate, deactivate. That only works with magic artifacts. Ore? Tai siis se pallo? Tämä? You can cast spells? I only remember this one spell. No, wait. There's more. The more frequently you call upon the memories in the mask, the more they'll be accessible to you. Take off the mask. Do you still remember? No. The spells are gone. As I suspected, the effect is only active as long as you wear the mask. Put it on again and cast the second spell. Okei. Minkälaisia muita taikoja sillä on? Sinne kasvaa toinen taika. Siis onks nää kaikki sen... Niitä, nää on tosiaan kaikki siis... Sen staffin taikoja, ei mitään muuta. Okei. Tehdään vaikka se sama, mitä me alun perin tehtiin. Tämä ja... toi. Ei ku... Menikö väärinpäin? Stop playing with my thoughts. Let me try one more thing. Remove the ruby and put the mask on again. Okei. Et se kyllä mitään ottanut pois siitä, mutta hyvä animaatio. Hyvä animaatio. Can you still cast spells? Yes. I remember more and more. Ha! I'm brilliant! Once the ruby has created a connection between the wearer and the mask, the bond remains even without the stone. That's enough for now. Give me the mask and you can go. Miksi mun pitää antaa se maski sulle kahden, kun mä pissin opittiin nuo taijat? Okei. Miksi mun pitää antaa takaisin sulle? No, kaipa sit. If I take off the mask now, I'll never see it again. I have to do something. I'll never see it again. Petrify. It was turned into a small crystal. I suppose the spell isn't very precise about what sort of stone it transforms someone into. Ei ollut kyllä kovin reilu temppu mun mielestä tämä, mutta okei. He was turned into a small crystal. I suppose the spell isn't very... Eli mä en vissiin saa He was turned in... Okei. I've never trusted this. Whatever this is for. Tää Stone Guardiani otti kuumaan, että... What is it? What do you want? Se pystyy kontrolloimaan niitä hommia itekin ilman tuota staffia. The face is reacting to the strange orb. Anna pallo minulle. Minä syödän sen. Mitä? I think it wants to follow me as long as I have the orb. What the fuck? Okei, no, seuratko? No. Yes, that's true. That's true. No, yes, nyt meillä on kykyjä. Eihän oo kykyjä. Aina kun pitää pissi se mäski, joka pistää päälle. It takes people's memories away. That scares me. I won't put it on again before I found those 3... Ai jaa, okei. No ei sitten pistä päälle vielä. Onks tää ensimmäinen chamberi, tää Underground Lake? Pistää se Ore-spiritti tänne. En mä tiedä mitä se tekee. Ore-spiritti. Better not. Entä se... tämä? I can't lose my... I can't lose my lead how now.
Ruby? I'd rather not. Okei, sä et tänne pääse. I feel a rhythm. Ehkä me tarvitaan neuvoa tässä. Mennään Dragon Hall. Main Hall. Aha. Toi menee ulos kyllä, eikä tonne. Okei. Mennään ulos. Tonne noin. Ja sen jälkeen... Täällä on vissiin se... What? Ei ole. Kun ei ole. Ei oo enää. On huone tyhjänä. There are 7 runes engraved on it. There are 7... Ja ne 7 ruunit on ne elementit. Mitään muuta. The halls are filled with the crackling of lanterns. Lanterns. This flame sounds different from the others. It almost appears to be singing. I know what to do with that. Spirit of the flame, come with me. Eli siis tää kerää tällä orpilla nämä eri spiritit, mitkä noissa merkeissä myös on. Selvä. Hei, tossa on muuten semmonen merkki, mikä tossa on meidän paperissa. Toi sieli. Mut eihän se tehnyt viimeksi yhtään mitään, kun mä koskin siihen. Huh? Häh? Pitää? I could petrify them all with my spell. Let's do that. Okay. No. I feel the mask in my pocket. It's pulling me, drawing me there. Ja siis se pistää sen maskin päälle taas. Voinko mä petrify kaikki tästä, kato, päm! 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 Joka ikinen kasvi jäädytetään. Who is doing magic in my chamber? I've slept for so long. Please, awaken me with your magic. What? Kuka puhuu? All of a sudden I'm getting so sleepy. Jäädytän kaikki. All of a sudden. Sleepy. All of a. Eli mun pitää... All of a. No all of a sudden, joo. All of us. All of. No voi perse. All of us. Nothing is happening. Activate seal. Don't be frightened. Remain seated. There's something you should know. Listen well, and you will understand. Understand what? Once there was Satinav, the guardian of time. Satinav wrote everything that happened, was going to happen, and had happened in his book of time. Anyone who deviated from the path written in the book or sought to rewrite time was punished by Satinav with the worst punishment that could ever be inflicted on anyone. He ripped the poor soul from its existence as if it had never been there at all. What no one remembers is that Satinav had a servant. Me, the Djinn of Time, Nemoremnon. In the name of my lord I roamed the ages, punishing heretics and healing the rents in the fabric of time that their heresy had caused. I was powerful, and yet I was only a servant to the boundless tyranny of a careworn master. Then came the day on which everything would change. When a woman came before Satinav with her dead son, she begged for the life of her child, for an adjustment of time. But Satinav, in his infinite cruelty, would not listen. I, however, took pity on the creature
and in an act of boundless benevolence, I created my mightiest tool. A mask. My mask. And I gave it to the creature, so that never again would anyone lose something so precious. Jaahas. Weird. Trippy. Selvä. Opittiin uusia asioita maskista, että tommonen djinni on sen tehnyt. Meillä on 2 spirittiä nyt, tarvitaan ilmeisesti lisää. Noin. Missä olisi lisää noita merkkejä? Hetkinen. Hei, tuolla ilmeisesti oli. Koska täällä se jäämerkki jossain. Tämä näin merkki maassa. Vai oliko se vettä vai... Tämä näin. Ehkä siinä on joku tyyppi. That won't get me anywhere. Ei olekaan. I see water on the other side. Mitäs Mitäs jotenkin saa niinku ulos That sieltä? won't get me... I don't see any... Mitäs Is it possible to reverse the effect of the darkness? Yes. Now it's as bright as the sun. What? The light of the lamp is shining through. Ei, no. But... Miksi toi dialogi tulee tossa? Miksi? Mä en tajua. The spirit... It's... Ei mun noin pitänyt tehdä. Siis... Ton rupihomman mä nyt arvasin kyllä, mutta... Ai... Ehkä se tulee täältä sitten? It's only a part of the seal. Something's still missing. Ai jaa. Pitää olla niinku monta valoa tonne samaan aikaan. That won't get me any... Selvä. Mennäs takaisin libraryin. Mulla on aikamoinen kutina tästä hommasta. Eikö tää ottanut ulos spiritte? Come out, whoever you are. Tää on varmaan ei-spiritti. Toi kyllä näyttää ihan jäältä. Se on jää. Okei. Why is it... The library right Joo, ei, älä puhu sille, se on kauhea. Se on kauhea, se on kamalaa. Se on hirveä. Mitäs sit seuraavaksi pitää tehdä? Mistä me saat... Miten me puuttuu? Meillä on ice, fire, or, water, air. Niin joo, hei, toi on varmaan se vesispiritti tuolla. Toi mikä pomppii tuolla, se on varmaan se vesi. Spirits of the water, rise. Sainpas, paska. Se on vesispiritti. Siis, eiks tää oo... It's only a part of the seal. Something's still missing. Something's still missing. Mut kun tuolla ei enää oo valoa, mistä... Hei. The drawing fits exactly. Tiesin. Ihan arvasin tämän homman. Koska siinä paikassa, missä ne 2 jätkää oli sielimerkki niin kuin sen patsaan alla. Ja siinä ylhäällä oli myös valo, joka kohdisti sit sieliin päin, joten tää kävi ihan hyvin päinsä tämä homma. Tosin se oli paperilla tehty, ettei ollut varma toimiko, mutta toimi kumminkin. Again,
I can barely stay awake. Open my eye. I will open your eye. There you go. You have returned. Here now, the second act of my tale. The history of the mask. Taas tulee lisää historiaa. The mask presents the creatures of the world a choice. Upon those who wear it and speak the ancient incantation written upon it, I bestow blessed forgetfulness, so that the pain of loss gives way to an unsullied new beginning. If the wearer speaks my true name, however, I appear to them and fulfill any wish they have. Whatever was lost, I recover from the depths of the past and bring into the present. Thus, over the years, the dead have awoken to new life, and kingdoms have shone with old glory. My beneficence was boundless, and in my mercy I have overwritten the tyranny of the Book of Time. Yes, it was my name that did all this. My name outshone everything. Not Nemeremnon, as the giants call me, but rather my true name, my secret name. Satinav sought to banish my name into oblivion. But again I outwitted him. In the shadow of Los, I found the one place into which my master could not see. There I dug a hole, and in this hole I placed my name. And from my name grew a garden. Anyone who wore the mask and found the garden would also find my name. My name in my garden. The garden of eternal oblivion. The garden of my forgotten name. Joo, ja sitä nimeä ei voi tietenkään sanoa ihan suoraan. Se pitää etsiä tämmöisten puzzlen kautta. Tyhmä homo. Okei, se oli toinen chamberi. Tossa cutscenein aikaan tuli kyllä mieleen se asia, missä voisi olla hyvinkin se seuraava spiritti. Se on siellä Gardenissa. Ja se on varmaan maaspiritti. Loogisesti. Koska mä en mitään muuta maata tässä keksi. Toi tonne noin. Yalla, come out. Just as I predicted. Tästä tulee maaspiritti. Jos toi nyt maaspiritti on vähän epämääräisen näköinen. Onko tossa kaikki elementat? Ei, mulla puuttuu ilma vielä. Mitä täällä on? Niin se espiritti oli... I don't want to get too close to Qasim. I won't fly there until I actually have a reason to. Niin se oli se, mikä auttoi meitä pois sieltä paikasta. It's too deep, and I still need my legs. Pystyykö mä käyttämään spirittiä tänne? Ei, tää on nyt ihan hakuammuntaa. Otetaan vielä mun heksagoni toi nää systeemi. Siellä kirjoitus luki niinku järjestys niille. Tää nyt ei ollut mikään edes, mitä mä nyt tästä teen, jotain ihan heittelen satunnaisesti jonnekin vaan juttuja. Orespiritti. Ei vissiin toiminut. Joo. Jos mä jätän tonne ulkopuolelle tai tohon keskustaan tyhjän homma. Auttaako se mitään? Come here. He won't listen to you, Sadia. And why should he? You're completely powerless against the forces that surround you. At least I didn't let them chain me up like a dog. I don't want to get too close to Qasim. I won't fly there until... I don't want to... I won't... Mitä? I don't want to get... I won't fly there until I actually have a reason to. Siis eikö mä saa pois niitä enää tuolta?
Saanammia, okei, hyvä. Se järjestys taitaa nimenomaan... Siis hetkinen, Air Spirit. Montakohan niitä oli? Nyt käy mieli kyllä niin vilkkana, että... Pikkunen hetki. Minäpäs mietin tässä samaan aikaan. Mennäs pois tältä paikasta. Tuohon on pakko löytyä joku looginen juttu. Joku looginen vaihtoehto, mistä mä saisin oikein järjestyksen. En mä voi ihan summamuutikas itse sinne kumminkaan heittää. Se olisi muuten äsken muutenkin onnistunut. Missä se oli se tämä paikka? Ei, hetkinen. Eihän tää oo Air Spiritti. That runes. Eikä tää oo Air Spiritti. That's the symbol. Okei, nyt mä tiedän miten tää menee. Tai muistin just semmosen asian, missä... Ei sinne, kun takaisin. Laboratoria sitten ulos ja mennään sinne alas. Mä olisin kyllä voinut tostakin mennä alas äsken, mutta en mennyt. Tuolla noin on merkit. Miten se menee? There are 7 runes. There are 7 runes. Noin. Pautan tästä print screenin ja... Noin. Sitten mä heitän sen tonne läppärille. Noin. Okei. Sitten mennään main halliin. Katsotaan miten nää menee. Eli mikä tää on? That room. Se on stuulta. That's... Se on ilmaa. That's him. Se on jäätä ja tää on vettä. That's probably... Ore. That's the symbol. Maa. Elikkä... Tuli. Jää, vesi ja ore. Okei. Ja sit pötsi tuli tielle kivasti tohon. En näe yhtään mitään. Missä se meidän puzzle oli? Se oli siellä ylhäällä roofilla. Okei. I should know the solution right now. Mene nyt pois tieltä, Pötsi. Mene pois tieltä. En näe yhtään mitään. Pääs sinne. Kiitos. Elikkä. Jos toi heksagoni pitänyt paikkansa, niin tuli menee tohon. Jonka jälkeen maa menee tohon. Ore tulee sen viereen, koska maa on sen vieressä. Ja tosin mulla on vähän vaikea katsoa, mutta mä luulen, että se on vesi. Ehkä toistepäin. Tähän menee jää. Menikö oikein? I don't want to get too close to Kasim. I won't fly there. Meni. Koska tossa on sieli. Yes. Yes. Hyvä. Eli tää on viimeinen Japeri. You're back. Awaken me, and we can end this tale. Roger that. Activate. There's one more thing you must understand. My garden and the surreal miracle of which it is capable. Oh, how I love it. My garden, with my name. How singular it is. How beautiful. And how jealous it makes Satinav.
Yes, he hates it. He hates it so much that he separated it from your world. He hates that he cannot see into it, that he doesn't know what happens there. Whenever someone enters my garden, his quill pauses, and a page in his book, in which all else is written, remains blank. He hates it so much he decided that nothing that happens inside it can have any consequence for the world outside. Go in and break a branch, go out, and in the eyes of the world, it was never broken. But whisper what happened in the garden into Satinav's invisible ear, and he will add it to his book of truth. Only then do these actions become reality and the branch broken. Tell him what you will. If he believes you, then every word becomes true. But woe unto you if he learns that you have lied. Then he'll show his true face. He'll pursue you, and he'll tear you to pieces. For he is old, jealous, and depraved. Only I am great. Sadhya, you have come so far. Embark on the final leg of your journey. Follow the path from Draconia down to Satinav's watching pillar. There, I'll appear to you, and if you wish, show you my garden. My garden. I'll show you my name. My great mercy. Alko toi äskeisen... I didn't understand that bit with the branch. You mean the garden? I mean everything. The garden, the mask. I couldn't really follow all that, could you? I didn't think it hard to follow. I understood everything. I guess I sort of understand, but by the 12 the world was mad back then. Oh, nonsense. On the contrary, back then it was full of real magic. A mask that brings back the past, a garden that makes lies the truth. Compared to all that, the miserable hocus-pocus we know today is nothing. Keep reading. Oh no. What comes next? Someone else added something here in the margin. After my princess learned the way to the garden, she came to me one last time. The staff! I don't know what awaits me there, but I will go to the Garden of Oblivion. I have to know what Kasim wanted there. Be my guest. I wouldn't dream of standing in the way of your madness. I want to apologize to you. You always wondered why I freed you from the burial chamber. Well, I needed an audience. Someone who would observe all my deeds and remember them forever. I only needed to impress you enough, and you would have never forgotten me. I used you. And why are you telling me this now? It's the garden. It scares me. Scared? You? The Djinn of Time is a wrathful being. Also, I could be playing into Kasim's hands there. I'm afraid I'll never come back out, and the world will forget me forever. Oh, that won't happen. No. You're a wonderful woman. If I had knees, I would have proposed to you a long time ago. I thought you wanted to impress me. You hated me a moment ago, and now you're in love with me? What makes you think that? You're the last woman I would fall in love with. The woman I would fall in love with is dangerous and unpredictable. Mysterious. Moody. That sounds just like me. No. The woman I would fall in love with is so calculating and devious that I could never trust her. But you, Shahrazad, I trust you now. For whatever reason that may be. The air mage already declared his willingness to come along to the Flying Fortress as an observer. I asked him to take you on board with him. You what? Now that we are finally friends, you're going to send me to my death, just like that? If I survive the garden and make it to the battle, I want to fight alongside you. Then please survive. I do not want to wind up in the nether hells all by myself. You won't. I'm serious, Shahrazad. If you don't come out, then I'll come and get you. Don't worry. It doesn't matter how hopeless my situation is. I always have something up my sleeve. I'll be back soon.
Eikö se tuon äskeisen välinäytteen... Right. There we are. Äskeisen välinäytteen tyyppi ollut... Siis se Satinavihan siinä oli kuvassa, mutta eikö se meidän Geraldi nähnyt ton saman demonin siellä yhdessä puslessa ennen tätä kohtausta, tätä koko hommaa? Ainakin näin mä uskoisin. It seems to be just a normal old rock. Seal. Arvatkaa mitä. Tähän erittäin superjännittävään kohtaan jätetään, mä en sano Chains of Satinoa, mutta Memorian pelailu vähäksi aikaa. Ja mennään seuraavaksi tuon Dark Matterin ihmeelliseen kriippimäisen 2D-platformin maailmaan. Joten seuraavaan kertaan. Se on moro.